Kryqëzimi I një rrugë në Bronx, New York, me tabelën simbolike Noli Way. Tashmë është bërë zyrtare. Një kryqëzim rrugë në qytetin e Bronxit në New York, prej sot mban tabelën e sinjalistikës me emrin e eruditit të kombit shqiptar dhe amerikan Noli. Nisma është e ndërmarrë nga ish këshilltari në Bashkinë e New Yorkut dhe ish asambleisti në shtetin e New Yorkut Mark Jonaj. Ceremonia zyrtare për të përëruar rrugën me tabelën e sinjalistikës Noli Way u hap me marshin e policisë, parakalimin e një skuadronit të policëve shqiptar nga NYPD, shoqata Illiria e oficerëve të zbatimit të ligjit në New York, e cila përfaqësojnë shqiptarët në forcat e ligjit, me në krye presidentin e re, oficerin e policisë Jacqueline Marku. Have the Albanian and American national anthems sang by our beautiful, talented people here. Please. Të lidhim besën për shpëtim, prej luftës veça I largohet, që është lindur tradhëtar. Kush është burra nuk frigohet, por vdesin një dëshmor. Prej luftës veça I largohet, që është lindur tradhëtar. Kush është burra nuk frigohet, por vdesi një dëshmor. Pas ngjarjes historike të emërtimit të rrugës Noli në New York, qëndron një emër I njohur për komunitetin shqiptar, Mark Jonaj, ish këshilltari në Bashkinë e New Yorkut, I cili është njeriu që ndërmori këtë nisëm kur ai shërbeu në fund të mandatit të tij në Këshillin e Bashkisë së qytetit të New Yorkut. Dhe ceremonia inauguruese e së cilës duhet të ishte bërë në fillim të muajit mars, por sipas shtypit lokal në New York, procedurat e nisura nga Jonaj në kohën kur ishte ende në funksion si këshilltar bashkiak u pengua nga burokracia që përdori pasardhësja e tij, Majorie Velasquez. Megjithatë, në një cicerim të tij në Twitter dhe Facebook, ai shkroi se dje nisma u finalizua dhe se ky është një moment I madh feste dhe kujtimi për komunitetin shqiptaro-amerikan, teksa zbuluan tabelën Noli Way në seksionin Morris Park të Bronxit, përndër të një lideri, shkrimtari, studiusi, diplomati dhe themelusi I Kishës Ortodokse të Shqipërisë dhe Vatrës e Federatës Pan-Shqiptare të Amerikës. Ka shkruar Jonaj duke treguar se ai ka mbajtur premtimin e bërë gjatë protestës së komunitetit shqiptar muajin e kaluar dhe ka premtuar se nuk do të ndalet me nismën e tij, duke thënë se ne ende kemi një tabelë tani, por ne do të kemi tabelën dhe shenjën tonë, që do të jetë një shenjë dalluese, rruga Noli, u shpreh gjatë protestës Mark Jonaj dhe sot New Yorku ka një rrugë që ndëron kujtimin e Noli. Metropolitan and the Archbishop Theophan, and make his memory eternal, memory eternal, memory eternal, memory eternal.
intervetan të shenjtë në Zoti në Krisht Perëndia ynë mëshirona dhe shpëtona through the prayers of our Holy Fathers. Sa e drejtoi atë në kryetari i Vatrës Pashk, doktor Pashk Camaj, i cili post se që prezantoi oratorët, foli edhe vetë për figurën e Fannolit. It's a tremendous day. It wasn't too long ago that this community was just starting out as they immigrated to this great country. Setting its mark, working hard, providing for their family, and investing in this great powers. We truly are proud of who we are and how much our community has accomplished. But we're also proud to live in the greatest country in the world. For the Albanians, there is no greater friend than the United States. And for the United States, there is no greater friend than the Albanians. To speak of Noli, you have to be an educator, a philosopher, a historian, to the great work and the great man. Noli, amongst all of his accomplishments, never lost focus on one important issue. Që mos të harrojnë gjuhën, që mos të harrojnë kulturën, mos të harrojnë tradita, mos të harrojnë të kekem orë e tutërimet që i kem për atokët e tronet toja. He was a remarkable man, and it's a great honor that we could celebrate Noli and the accomplishments of the Albanian American community with today's street naming. You may ask why here? Why Noli street naming or Noli Way should be on Morris Park in the corner of Tenbrook? Well, my brothers and sisters and community leaders, it's a simple explanation. For this building here will be the future Albanian Center and Resource Center for our community. Which is only a few steps from the Illyrian Community Center in Jacobi Hospital. Which will be a short walk to the... Have faith in America. Just look at this community. Many of you were not here 40 years ago. But you came to build a better life for your family, to have freedom. Look what has happened. This community has gotten strong. It has created businesses. It has created jobs. It has created hard-working people like the men and women from the police department we just saw and are so proud of. It is a great, great tribute to this community, to the Albanian people and their spirit, and to the United States of America that this community has grown strong. And for the Albanian American community here in the Bronx, in New York, and in America, the best is yet to come. I love this community. I love joining you with the... Thank you. I want to thank Mark Gonach, has been such a great leader for all of you here, whose picture is right there. He shows the greatness of the Albanian people. And it's wonderful to name the street for him. There are very few people in all history who combine brilliance in a life of not only politics, but letters and religion. But Noli did all of that. In politics, he was fearless. He was effective. He skillfully worked on Woodrow Wilson to further the dream of an independent Albania after World War I. When he went to Albania, he spoke up against reactionary forces. When freedom fighters like him were being assassinated with regularity, he risked his life for a free Albania.
In the heady days of the early independent state, Noli dared to dream of a free Albania based on the American-type ideals of freedom and was willing to risk his life for it. But amazing, when you read his history, which I just did, he wasn't just a principled proponent of human freedom. He was a scholar, he was a writer, he was a poet. He understood that as much as human beings needed freedom from tyranny and want, they needed beauty, music in their lives. And one of his accomplishments, how many of you know this? He translated Shakespeare into Albanian. Is that amazing? Wow, what a guy, what a guy. And that brought wonderment and joy to generations of Albanians here in America and in Albania. He was a principled man in terms of religious freedom. There are others who will tell the story, and I greet our Archbishop from Boston here. Died in Boston of influenza. The powers that be in the church would not bury him based on his belief in Albanian nationhood. Noli wouldn't back down, and he set in motion the creation of an independent Orthodox church. One of the reasons I find this story so poignant is look who we have had to bury in New York in the last few years from COVID. Every one of us knows somebody who was lost. Dignity in burial is fundamental. I pushed FEMA, for instance, to provide burial funds for those who couldn't afford their funerals because they had lost their jobs. So the last thing I want to know is, he was not just an Albanian hero, he is an American hero as well. He came of age here in America. He formed his notions of Albanian freedom in America. He learned our institutions. He participated in our democracy. So he's an Albanian hero, he's an Albanian American hero, and he's an American hero. God bless his memory. God bless this great Albanian community in America. And God bless the United States of America. Thank you. 10 viteve është formuar federata pa shqiptare vatra në Boston. Ku me gjetë një datë më të madhe, se për këtë ditë të flasin, të premtojmë këtë ditë të madhe. Fjalën ja jap kryetarit të asaj federate pa shqiptare, 110 vjeçare. Kryetar Elmi Berisha. Këtë është një ditë e veçantë, shejt, mund të them edhe shumë historike, sepse 110 vite më parë ka rastis që në jubileun në 110 vjetorit të formimit Vatrës, që i paraprit shtetit shqiptar, formimit të shtetit shqiptar, që kryesisht përpos luftës, gjakut të derave dhe dëshirës për liri dhe pavarësi të vetë kombit ton, një ndër ndihmëtarët më të mëdhej, një ndër njerëz më të suksesshëm që ndihmuan të ndërtohet i zot Fan Noli. Ai një bistek dhe një takim që kishte me presidentin Wilson, ju lutë të shtetit shqiptar, kufit ekzistus, aktual, edhe pse të cunguar. Ai për vite me radhë e mbrojti me dignitetin më të madh çështjen kombëtare, ndërtimin e Shqipërisë, e ndihmoi dhe e zhvilloi diplomacinë ndërkombëtare karshi e fuqive të mëdha të shtetit shqiptar. Na inspiroi ne që diku për 100 vite më radhë punuam, vepruam dhe asnjëherë nuk e larguam kokën dhe syrin ton, mendjen dhe dashurinë që kemi për Andheun, ku vetë puna jonë rezultoi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që edhe një dëshirë e madhe bashkëkombëtare u realizu pavarësia e Kosovës. Ky është amanet i Fanolit, Konicës dhe shumë veprimtarëve tanë. Unë nga thellësia zemrës ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni orë sot tu. O flamur gjak, o flamur shkap, o vendi vatër, o nana bap. Lagur me lot, djegër me flag, flamur i koq, flamur i zi. Fortes shkëmbi, të merë Tirani, se të trem Romani, as Veneziani. They're naming a street after Fan Noli. I'm saying, who is this person? And then I began to read about him. You know, there are some people in the world who you are awed by.
like Thomas Jefferson, there were so many dimensions to that man. Teddy Roosevelt was another one. So many dimensions to him. And Noli fits that category. He does not come along too often. People like that. And it should be recognized that there are people from around the world, not our own country, but from around the world, who have what you should be looking at and saying that is somebody to be admired. And you have one such person in Noli, a man who did so much, both here, both in Albania. You should be proud. You certainly are proud. This is a proud day. Gazot, everybody. And then, Mirdita! Thank you all today. It's a beautiful day. Because you know what? It's not raining on us. We're holding it down. And it's because of old and new. A communities united. In a world where you see so much division. You see folks trying to take things away from others. You see folks trying to put us against each other. We're showing strength in solidarity. We're showing strength in community. My background, I'm a Puerto Rican woman. And what we are, we're uniting here. Shqiptaro-amerikan këtu në Shtetet e Bashkuara është një komunitet historik, tashmë është e njohur që është një nga komunitetet që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm mbi 100 vite në mënyrë që të japin kontributin e tyre jo vetëm këtu për Qendrën Bashkuar, por edhe në atë histori shumë të veçantë që kanë Shtetet e Bashkuara me Shqipërinë. Siç ju mund ta dini, me datën 28 korrik këtë vit neve kemi 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo është një datë shumë historike, prandaj ishte shumë e rëndësishme që unë vija të takohesha me gjithë ju, t'ju përshëndesja pikërisht në këtë ditë të veçantë, kur ky komunitet këtu në Bronx, në New York, për i gjithë komuniteti shqiptaro-amerikan, është kaq i nderuar dhe kaq i gëzuar që do të kemi një emër Noli të një nga rrugëve ku është popullsia ndoshta më e madhe, dënsia më e madhe e familjeve shqiptare këtu në Bronx. Kam kënaqësinë e veçantë që të jem bashkë me ju sot, në mënyrë që ta shohim këtë emër dhe të gjithë ju, po sidomos këto të rinj që ne shikojmë këtu sot, në vitet që vinë, do ta shohin këtë emër dhe do ndjehen jo vetëm krenar për kontributin e tij, por është një shembull që shpresojmë që ato ta ndjekin të gjithë. Këtu u thanë shumë gjëra për Fanolin, të përmend një fakt të veçantë, ai nuk lindi në Shqipëri dhe nuk vdiq në Shqipëri, por të gjithë jetën e tij ja dedikoi atë dheut, çështjeve të Shqipërisë, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe prandaj jemi të gjithë bashkë këtu sot, duke pritur që të hapim emrin e tij në këtë rrugë këtu në Bronx. Një trashëgimi i kjo që vazhdon edhe sot e kësaj dite në radhë të këtij komuniteti. Jepni, nënën të shpëtoni, kombe vatra të nderoni. Mbahu nënë mos ki frikë se ke djemë në Amerikë. Prandaj, ja vlen të përmend faktin se kjo ceremoni po zhvillohet siç duket në koincidencë, siç përmendi edhe ambasadorja, me rastin e 100 vjetorit të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Se ose partije politike, por bazuar në bindjen dhe besimin e fortë se me gjithë dallimet që mund të ekzistojnë midis shqiptarëve, për arsye historike dhe politike, të gjithë shqiptarët pa dallim, gjithmonë janë shprehur historikisht me përjashtim të regjimit të tillësuar komunist të Enver Hoxhës se janë një dhe të pandarë në një misi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Everybody's here? Yes. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Van Noli Street. Van Noli Way. Keep everybody on the stage. Can I give the microphone to... Good evening, Mark John. Thank you, Amy. Thank you, Amy. Ladies first. Nga ceremonia e vendosjes së tabelës së rrugës Fan Noli Way në Bronx, New York, Bekir Sina.